Hi everyone, this is Gopi Krishna. Welcome to Golconda Institute. Quantitative aptitude లో భాగంగా పర్సంటేజెస్ సమ్స్ చేసేటప్పుడు డిఫరెంట్ వేలో మనము క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేస్తాం. అంటే సమ్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ గో విత్ రెగ్యులర్ మెథడ్, సమ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ గో విత్ షార్ట్ కట్, సమ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ గో విత్ బ్యాక్ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్. అయితే ఈ 3 మెథడ్స్లో ఏ మెథడ్ తీసుకుంటే మనకు తొందరగా ఆన్సర్ వస్తుంది అనేది మన క్వశ్చన్పై డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, ప్రతిసారి నేను ఒకటే మెథడ్కి వెళ్దాం అనేది దట్స్ రాంగ్, అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. అసలు డిపెండ్స్ అపాన్ దట్ క్వశ్చన్ మనం డిపెండ్ చేసుకొని మనం బ్యాక్ సబ్స్టిట్యూషన్ వెళ్ళాలా, డైరెక్ట్ మెథడ్ వెళ్ళాలా, షార్ట్ కట్ వెళ్ళాలా అనేది మనం డిపెండ్ చేయాలి. బట్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే, ఇఫ్ యూ గో విత్ రెగ్యులర్ మెథడ్ ఇట్ విల్ టేక్ ద లాట్ ఆఫ్ టైమ్, దెర్ ఈజ్ నో షార్ట్ కట్ ఫర్ ది క్వశ్చన్స్, రైట్? And if you go with that back substitution method also, you are not getting the answer in this way in this time. So what is the best method we can go with? Whenever we are failed to get the answer for these by using that these 3 ways, then we can go with that logical method. So if you go with the logical method, we will get that definitely the answer within a short period. So our ultimate aim is to get the answer very fast and its accuracy. ఓకేనా, మనకు వెరీ ఫాస్ట్గా అక్యురేట్గా మనకు ఆన్సర్ రావాలి అంటే రెగ్యులర్ మెథడ్ వర్క్ చేయనప్పుడు, షార్ట్ కట్ వే మెథడ్ వర్క్ చేయనప్పుడు, బ్యాక్ సబ్స్టిట్యూషన్ కూడా వర్క్ చేయనప్పుడు మనము లాజికల్ థింకింగ్ వే అనే ఒక మెథడ్, ఆ మెథడ్ని ఫాలో అవుతూ మనకి ఈజీగా ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకే, హౌ వీ కెన్ సీ హౌ ఐ కెన్ సాల్వ్ a few questions. Right, here it is, that first question. Now read out the question. Okay, so if you go by reading this question, we have that clarity on this one. What is the clarity? All right, what is the clarity on this one? If you go with the regular method, we won't get the answer, right? It will take a lot of time. If you go with that shortcut way, there is no shortcut way. If you go with the back substitution, a little bit typical, right? Then I can use that logical way. How I can solve this question logical way? What is the question? What is the theme of the question? Theme of the question is the very simple. 2 persons A comma B are participated in an elections. There are that 2/5 of the persons. See this one, this 2/5 of the persons promised to A, 2/5 of the persons promised to A and rest with the B. Okay, అంటే మనకి ఏంటంటే ఎలక్షన్స్లో ఉన్నప్పుడు 2/5 పర్సన్స్ ఏకు సపోర్ట్ చేస్తారు, ప్రామిస్ చేస్తారు, రిమైనింగ్ బీకి ప్రామిస్ చేస్తాడు. లాస్ట్ డే రోజు ఏం జరుగుతుందంటే 15% ఆఫ్ ది ప్రామిస్డ్ టు ఏ వెంట్ బ్యాక్, వెళ్ళిపోతారు. అలాగే బీకి ఏంటంటే 25% వెంట్ బ్యాక్ వెళ్తారు. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది ఎలక్షన్స్ అప్పుడు ఏ లాస్ అవుతాడు, ఎంత 200 డిఫరెన్స్తో లాస్ అవుతాడు. అయితే మన క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని, రైట్? హౌ వీ కెన్ సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్? ఓకే, డోంట్ టేక్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్, that worst method. Don't go with that x. Okay, if you are choosing let x, then that is that worst method for this question, not for all. For this method, don't go for x, total number of votes are x. Simply I'm assuming any one number. How we can assume? Whenever the number you are assuming, that must be a simplification, must be easy. Okay, so how I can choose? Here there we have the clue. Total number of supporters are 2/5 to A, 2/5 to A. So denominator part is the important. So how I'm doing this question? So I'm assuming that total number of voters are 500, right? In this 500, how many are that supported to A? Supported 2/5 supported to A, nothing but 200 are promised to A, and rest to B, how much? 3/5, nothing but 300. At the end of the last day 15% of A is get back, 15% are went back. So how many? 30% are went back. Now 170 left with A,
and 25% get back to B, how many are 75% left, went back to B, nothing but how much 225. don't forget here ఈ 30 ఉంది కదా, ఈ 30 వాళ్ళు ఏకి వేయట్లేదు ఓట్లు అంటే ఎవరికి ఇస్తారు, డెఫినెట్గా బీకి ఇస్తారు. కాబట్టి ఈ 30ని బీకి యాడ్ చేయండి. అండ్ దిస్ 75 ఇస్ దేర్, ఇది 75 అనేది బీకి వేయరు కాబట్టి కంపల్సరీ ఏకి వేయాలి కాబట్టి వీటికి యాడ్ చేయండి. సో టోటల్ హౌ మెనీ ఓట్స్ గాట్ బై ఏ అంటే ఏకి ఎన్ని ఓట్లు వచ్చాయంటే 245 వస్తున్నాయి. మరి బీకి ఎంత వచ్చాయంటే 255 వచ్చాయి. రైట్, total manaku 500, we are assuming 500. These two are distributed. Just observe what is the difference between these two. What is the difference between these two? 10 votes. 10 vote manaku difference vachindi. Kaani question lo chudandi, nenu 500 votes total votes anukunte 10 votes difference vachindi, right? Aithe in the question 200 different aithe ఎంత వచ్చింది అని, right? Simplify this one, 0 0 gets cancel, 50 into 200 which is equal to 10,000 are total votes. Hence our answer is first one. Okay, this is the best way to get the answer. Don't take that x and it is going to be, don't solve the question. So how we can get the answer very easily. Hope you understand this question. Okay, whenever you have the doubt, pause the video and read, see all the steps how I am doing. Okay, let's move on to see the next question. Again you don't go with the regular, again you don't go with the back substitution, again you don't go with the shortcut. Let's think about that logically ga observe cheyandi, answer try cheyandi. Okay, let's see what is the theme of the question. There is that report consists of 20 seats. There is a report consists of 20 seats, right? In each seat there are 55 lines. In each line there are 65 characters. But what is the happening? Reduce the number of seats of, there is a 65 lines and each line is consist of 70 characters. But we want to find reduction percentage of seats. Okay, this is the question amma. తెలుగులో ఏంటంటే ఒక 20 షీట్లో ఒక రిపోర్ట్ ఉందమ్మా, అంటే 20 పేజెస్లో ఒక రిపోర్ట్ ఉంది. ప్రతి పేజీలో 55 లైన్స్ ఉంటాయి, 65 క్యారెక్టర్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క లైన్కి 65 క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి. అయితే వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ని తగ్గించడం కోసము ఒక్కొక్క లైన్లో ఒక్క పేజీలో 65 లైన్స్ పెట్టేస్తారంట అండ్ 70 క్యారెక్టర్స్ ఉండేటట్లు ట్రై పెట్టారు. అయితే మనకు ఇలా చేయడం వల్ల ఎంత పర్సెంటేజ్ తగ్గింది అంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సీట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ పేజెస్ తగ్గినాయి అనేది క్వశ్చన్, రైట్? డోంట్ గో ఫర్ దట్ రెగ్యులర్, రైట్? అండ్ దెర్ ఇస్ నో షార్ట్ కట్ as well. But how I can solve this question? By using a logical way, right? First of all, by seeing the question, I want first let me know total number of characters. మొత్తం క్యారెక్టర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో ట్రై చేయండి. మొత్తం క్యారెక్టర్స్ ఎన్ని చూడండి. ఒక్కొక్క లైన్లో ఈచ్ లైన్ దెర్ ఆర్ 65 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఈచ్ లైన్లో 65 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఈచ్ లైన్లో ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నాయి? 55 లైన్స్ ఉన్నాయి. సార్ ఎన్ని షీట్స్ ఉన్నాయి? 20 షీట్స్ ఉన్నాయి. ఇది మనకు టోటల్ క్యారెక్టర్స్. టోటల్ క్యారెక్టర్స్ అంటే ఆ రిపోర్ట్లో ఉన్న టోటల్ క్యారెక్టర్స్ మనకి ఎన్ని వచ్చాయి? 65 into 55 into 20. Don't cancel, don't multiply it will take the time, we don't, right? నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఇది టోటల్ క్యారెక్టర్స్ వచ్చాయి కదా. ఏం చేస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు? ఈ క్యారెక్టర్స్ అన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి నేను నెంబర్ ఆఫ్ షీట్స్ని రెడ్యూస్ చేయాలంటే ఒక షీట్స్ ఉందనుకోమా, ఒక షీట్లో ఎన్ని లైన్లు ఉంటాయి? 65 లైన్స్ ఉంటుండే. ఒక్కొక్క లైన్కి ఎన్ని ఉంటాయి? ఎన్ని వర్డ్స్ ఉంటాయి? ఎన్ని క్యారెక్టర్స్? 70 క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి. అంటే దీస్ ఆర్ ద క్యారెక్టర్స్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ కదా. ఇవి నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఎందులో? వన్ షీట్లో ఒక న్యూ షీట్లో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయంటే ఇది ఉన్నాయంట. సో నాకు ఏం కావాలి ఇప్పుడు? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ కావాలి, న్యూ షీట్స్.
న్యూ షీట్స్ కావాలంటే ఏంది, ఒక్క షీట్కి 65 × 70 న్యూ క్యారెక్టర్స్ వస్తాయి. ఓకే, 1 న్యూ షీట్కి ఎన్ని వస్తాయి, మరి టోటల్ క్యారెక్టర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 65 × 55 × 20 by 65 × 70. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. టోటల్ ఉన్న క్యారెక్టర్స్ ఏమో ఇవి, నాకు ఒక్కొక్క కొత్త షీట్లో వచ్చే క్యారెక్టర్స్ ఏమో 65 × 70. సింప్లిఫై దిస్ వన్, then what we can get, 65 get cancel. Here is the 20 by అంటే 0 gets cancel. 55 × 10 110 by 7 which is equal to 757. But sheets are round figure it, we can take the 16 sheets, right? Now how we can solve the question? Previously it was 20 sheets, now it is in 16 sheets. తగ్గిందా లేదా, ఎంత తగ్గింది, 4 sheets తగ్గినాయి. పర్సంటేజ్ చెప్పాలంటే 4/20 × 100%. 20 ones 25, hence 20% reduction has done. So what is our answer? Answer is A. So this is the different way to solve this question. Literally this is the typical question, but how I am solving this question? Very easily, by using logically. Okay, hope you understand. If you are not getting the clarity, again pause the video and see that from starting from this question. Okay, let's move on to the next question. See question, read out the question once again. Okay, pause the video, read out the question once again, but I don't waste the time, I am solving this question. Shall we move on to the regular method? This total number of employees are X. In this X, 40% are okay, 40% are male, 70% of or men's are earning. Okay, this is that story. I don't go with the X, I don't think as the total number of employees. Okay, simply I'm assuming total employees are. So why you are assuming? First, what is the question? Read the question. Okay, 40% of the employees of a certain company are men, and 75% of the men earn more than 25,000 per year. If 45% of the company employees are earn more than 25,000 per year, what fraction of the women employed by the company earn 25,000 or less per year? This is the question. సో తెలుగు సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే, ఒక కంపెనీలో 40% ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారమ్మా. ఒక కంపెనీలో 40% ఎంప్లాయీస్, రైట్, ఐఎమ్ చేంజింగ్ ద కలర్, వెయిట్. In a company there are 40% of employees. 40% employees are male, right. 75% of men's are, అందులో ఆ 40లో 75% మెన్స్ ఆర్ ఎర్నింగ్ మోర్ దాన్ 25,000 ఎర్న్ చేస్తున్నారు, రైట్. ఒకవేళ ఆ కంపెనీలో 45% ఆఫ్ ది ఎంప్లాయీస్ ఆర్ మోర్ దాన్ 25,000 పర్ ఇయర్ అయితే, what fraction of the women employed by the company earn 25,000 or less per year? రైట్, సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే, ఒక కంపెనీలో 40% ఎంప్లాయీస్ మెన్స్ ఉన్నారు, 60% ఎంప్లాయీస్ ఉమెన్స్ ఉన్నారు. ఆ మెన్స్లో 75% మెన్ ఎంత, 25,000 కన్నా ఎక్కువ ఎర్న్ చేస్తారు. కంపెనీలో మొత్తం 45% పీపుల్లో 25% కన్నా ఎక్కువ ఎర్న్ చేస్తే, 25,000 ఆర్ లెస్, అంతకన్నా తక్కువగా ఎర్న్ చేసే అమ్మాయిలు మొత్తం ఉమెన్ ఎంప్లాయీస్లో ఎంత పార్ట్ అనేది క్వశ్చన్. ఓకే, రైట్. హౌ ఐ కెన్ సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్? జస్ట్ అజ్యూమ్
here I'm assuming that don't take the total employees like X. Do this question as a logically, right? Here I'm assuming that total employees are 100%. Here they mention the percent, so whenever the percent is mentioned, assume this 100. It's easy, we can get the answer. In these 100, men's are 40%, women's are definitely, women's are 60, right? In these 40, 75% are, in these 40, 75% are, right, more than 25,000 rupees per annum, more than 25. What is the 75% of the men are more than 25? What is the 75? 75 nothing but 3 by 4, 30 employees. Among 40, 30 are earning more than 70. Come to the total. What is the total? In the total company, 45%, nothing but 45 employees are more than 25,000 their income, right? Employees, 45 employees are, this is the clue in the question itself. He has given 40, if 45% of the employees of a company earn more than 25,000, right? Just assume this one. Total women are how many? 60 members, right? In these 60 members, 30 boys are earn more than 30. How many girls? Definitely 15 girls are earn less than this one. Yes or no? Why? Because boys are 30 and girls are 15, total 45. Therefore, who are less earning, right? These are the more than 25,000. 15 girls are earn more than 25,000 rupees. So how many are less? 45 women employees are and less than 20. Hence, what is the fraction? Total 60. How many are earn this one? 45. What is the answer? 15 3 ja 15 4. What is the fraction? 3 by 4. Hence our answer is D. Got it? How I got the answer? ఈ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దమ్మా. దీన్ని ఎలా చేయాలి అంటే 100 తీసుకుని టోటల్గా అందులో 40 ఉంటారు, 40లో మళ్ళీ 75 అంటే 30, రైట్? 30 మెన్ ఉన్నారు. ఓవరాల్గా ఎంత ఉండాలి? 45 ఉండాలి. ఓవరాల్గా 45 ఉండాలి. సో ఉమెన్స్ ఎంతమంది ఉంటారు? 15 మెంబర్స్ ఉంటారు. 15 మెంబర్స్ అంటే ఎంతమందికి 25,000 తక్కువ ఉంటుంది? 45 మెంబర్స్. మరి ఫ్రాక్షన్ చెప్పాలంటే 45 among 60. Hence 3 by 4. Simple. Okay. This is that way how we can get the answer logically. Next, move on to the next question. That is a very easy question. Okay, it's a very easy question. How we can solve the question? Read out the question fast, quick. In a certain school, 20% of the students are below 80 years of age. The number of students above 80 years of age is the same number of students of 80 years of age, which is 48. What is the total number of students in the school? What is the total number of students in the school? Right? Oh, right. How I can solve this question? I don't want to assume that total number of students are, right? Very easy. How I can solve the question? By seeing the question we can get the answer. See, here in the school, right, there are 3 category of people. One is less than 8 years, another one is equal to 8 years, the next one is greater than 8 years. The question itself he has given equal to and equal to and greater than 8 years are 48. 48. What is the total? 96. Who are this 96? 80%. Villantevar 80%. 80%, 96. Then what is the 100%? Right? Cancel 0, 0. Right? 8 ones 8, 12. So 120 members. So our answer is 120. How easy it is? Not more than 10 seconds. ఓకేనా? అంటే స్కూల్లో 3 కేటగిరీగా ఉన్నారు. ఒకటేమో 1 కేటగిరీ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ 8 years కన్నా తక్కువగా, ఒకరేమో 8 years ఈక్వల్, ఒకరేమో 8 years కన్నా ఎక్కువ.
మనకి ఇచ్చిన క్లూ ఏంటి అంటే 8 years మరి 8 years ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు ఈక్వల్గా ఉన్నారు, దట్ ఈస్ 48. మరి వీళ్ళిద్దరు 48 అంటే 96 దేనికి ఈక్వల్గా 80%. ఎందుకు వీ హ్యావ్ ద క్లూ 20% స్టూడెంట్స్ ఆర్ బిలో 8 years అన్నారు కాబట్టి. రైట్, 80% 96 అయితే నాకు టోటల్ కావాలి. టోటల్ 100 ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ 120. ఓకే, hope you got the answer. Have any doubt? Again pause the video and see this question once again. Right, next question. Right, read the question fast. A person has a certain amount with him and goes to market. He can buy 50 oranges or 50 oranges, where it is 50 oranges and 40 mangoes. He retained 10% of amount for taxi fare, 10% amount on taxi fare, and buy 20 mangoes and the balance he purchase oranges. Number of oranges he can purchase is, okay, and the simple ఐ కెన్ తెలుగులో చెప్తానమ్మా. ఏంటంటే అక్కడ కొంత అమౌంట్ పెట్టుకొని మార్కెట్కి వెళ్తాడు. ఆ మార్కెట్కి అతను వెళ్ళే డబ్బుల్లో వాడికి 15 ఆరెంజెస్ వస్తాయంట, 40 మ్యాంగోస్ వస్తాయంట. లేదా అంటే ఇవన్నా మన ఏదైనా ఒకటి వస్తుంది. కానీ వాడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ట్యాక్స్ కోసం 10% రిటైన్ ఉంచుకున్న తర్వాత 20 మ్యాంగోస్ తీసుకొని కొన్ని ఆరెంజెస్ తీసుకొని వచ్చాడు. మరి ఆరెంజెస్ ఎన్ని తెచ్చాడో చెప్పమంటున్నాడు అన్నట్లు. రైట్, దట్ ఈజ్ దట్ క్వశ్చన్. టోటల్ అమౌంట్ యాజ్ ఎక్స్. నో, దట్ ఈస్ ద రాంగ్ వే. అస్యూమ్ a clear idea, a clear value on it. How I can do this question logically? See, I'm assuming that total amount as 200 rupees. Where it is, sorry, total amount as 200 rupees. I'm assuming the total amount as 200. Sir, why you are taking 200? Here the 50 oranges and 40 mangoes, right? So I'm assuming the total amount as 200. This is that logically I'm assuming that. Okay, right. How we are taking this one, and or else you can keep in your mind I am taking the LCM of 40, 50. This is the LCM of 40, 50, 200, right? 200. I am assuming the total amount as the 200. In this 200 I kept, so if I keep this 200, ఈ 200 తీసుకుని మార్కెట్కి వెళ్తే ఎంత వస్తాయేమో 50 ఆరెంజెస్ వస్తుంది కదా. 200 by 50 oranges వస్తాయి. 50 oranges nothing but 4 rupees for 1 oranges. Right? If I go with the 200 mangoes తీసుకున్నాను, 40 mangoes వస్తాయి. అంటే ఎంత వస్తాయి 5 rupees 1 mango. రైట్, 4 rupees ఏమో ఒక ఆరెంజ్ ఉంది, 5 rupees ఒక మ్యాంగో ఉంది. రైట్, నేను ఇప్పుడు ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాను, మార్కెట్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు 20% రిటైన్ ఉంచాను. నా దగ్గర 200 ఉన్నాయి కదా, ఈ 200లో 20% రిటైన్ ఉంచుకున్నానంటే 10% ట్యాక్సీ కోసం ఉంచుకున్నాను. అంటే ఎంత ఉంటుంది 20 రూపీస్ నేను డిడక్ట్ చేశాను. అంటే ఎంత ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నా దగ్గర ఎంత ఉన్నాయి 180 రూపీస్ ఉన్నాయి. 180 రూపీస్లో నేను ఏం చేశాను అంటే ఐ బాయ్స్ 20 మ్యాంగోస్ కొన్నాను. 20 మ్యాంగోస్, రైట్. 20 మ్యాంగోస్, 2 మ్యాంగోస్, 20 into 1 mango is the 5, nothing but 100 rupees వెళ్ళిపోయా. హౌ మచ్ ఇస్ ద లెఫ్ట్ 80 రూపీస్ ఇస్ ద లెఫ్ట్. మరి ఈ 80 రూపీస్తో నేను ఏం కొంటాను చెప్పండి, ఆరెంజెస్ కావాలి. ఆరెంజ్ అంటే ఆరెంజెస్ కావాలి. ఈచ్ ఆరెంజెస్ హౌ మచ్ 4, nothing but 20 oranges. So how many oranges should I buy? 20 oranges. So our answer is D. Very simple. Okay, how I am solving this question? The first one, take that least value which is divisible by 50 and 40. 50 and 40 తో divisible అయ్యేది least value 200 అమ్మ. 200 టోటల్ అజ్యూమ్ చేసుకోండి. అందులో మనకు ఈచ్ ఒకదానికి ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది, ఒక ఆరెంజ్కి 4 రూపీస్, 1 మ్యాంగోకి 5 రూపీస్ అవుతుంది. అయితే వీడు ఏం చేస్తున్నాడు, 10% వాడు టాక్స్ కోసం ఉంచుకుంటున్నాడు కాబట్టి 20 రూపీస్ డిడక్ట్ చేయండి, 180 రూపీస్ ఉన్నాయి.
180 రూపీస్లో నేను ఆల్రెడీ కొన్నాను, 20 మ్యాంగోస్ కొన్నాను అంటే ఎంత, 100 రూపీస్ కట్ చేశాను, 80 రూపీస్ ఉన్నాయి. 80 రూపీస్ నాకు ఎన్ని వస్తాయి ఇంకా, రైట్, ఎన్ని ఆరెంజెస్ వస్తాయంటే 80/4 ఇట్ నథింగ్ బట్ 20 ఆరెంజెస్ వస్తాయి. సో దిస్ ఇస్ అవర్ ఆన్సర్ యాజ్ 20. okay, these are a few questions how we can solve the question logically. Don't take x. If you take x, it will take a lot of time. We don't have any shortcut, we don't have any back substitution method, then we can solve the question by using these methods. Of course you do have so many methods for solving one question, but how we can solve the questions is important. Okay, hope you guys enjoy my session. Okay, let's see the next session.